toutes et à tous, c'est Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur What Remains of Edith Finch. Alors c'est un jeu qui est vraiment bien, je connais un tout petit peu le jeu et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une belle histoire. On va vivre ça ensemble en plusieurs épisodes et on va commencer par la première histoire. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Alors, on est dans le début du jeu. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Alors, je ne pense pas que je vais lire tous les commentaires, je vais vous laisser lire. Alors, l'histoire, de ce que je sais de ce jeu, c'est une famille qui vivait dans une grande maison, la maison qu'on voit là-bas. Et c'est une famille qui a eu un sort plutôt tragique, c'est-à-dire qu'ils sont tous morts prématurément, jeunes et d'une manière plutôt étrange. Donc on va découvrir l'histoire de cette famille. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Donc la moitié de ces pièces étaient interdites, c'est-à-dire que c'est quand même bizarre. Déjà on commence, elle n'a pas le droit d'aller dans sa maison. On continue. La boîte aux lettres. Oh, elle est sympa la boîte aux lettres. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ah oui. Ça prouve qu'elle est inhabitée depuis un bout de temps, hein, 7 ans. Ouais. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Voilà. Donc déjà on peut savoir, on sait déjà que son frère Lewis est mort. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ah, on a une clé. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. C'est bizarre quand même. On lui a légué une maison, mais The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. C'est bizarre quand même parce qu'on lui a légué une énorme maison et elle n'y a jamais retourné. Du moins, elle comptait pas y retourner. Oula, une affiche. Missing. Et c'est qui? Milton Finch. Ça doit être peut-être un de ses frères ou... Milton Finch a disparu apparemment. Il y a encore une affiche ici. Milton Finch. Encore ici. À mon avis, on va en trouver partout. Encore. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Je sais pas si on peut dire qu'elle fait rêver cette maison. Elle a l'air de faire un peu flipper. Avec encore Missing. Il y en a partout en fait des affiches. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Il y a plein d'affiches par terre. Il n'y a que de ça.
Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. On commence bien, déjà la maison lui fait peur. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. C'est vrai qu'on dirait qu'il y a encore des gens qui habitent. Donc je suppose qu'il faut trouver un moyen d'entrer. Par là, il y a quoi? Un garage. Il y a peut-être un moyen d'entrer par là. Ouais, il y a une porte. Ah non. Ah, c'est par le... D'accord, c'est pour le truc pour chien. La porte à chien. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. À mon avis, il y a beaucoup de trucs à visiter. On va peut-être pas tout visiter. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Elle est retournée à la maison après 6 ans. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Barbara. C'est moi qui fais tourner le piano. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. L'ambiance est plutôt glauque. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Edie, c'est sa mère, sa grand-mère, sa sœur. The table was still a wreck from the night we left. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Ouais, donc en fait, Edie, c'est sa grand-mère. Donc déjà, on sait ça. Donc là, on retourne dans la cuisine, là où on était tout à l'heure. On va peut-être monter à l'étage. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Cette dernière soirée. Oula. Une maison avec de la... Enfin, une porte avec de la colle. Une sorte de serrure pour pas ouvrir. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Oula. C'est glauque. C'est-à-dire que toute la famille serait enterrée dans la bibliothèque. Super. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. A scellé toutes les chambres. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Des petits trous. Comment ça, des petits trous? On ira peut-être plus tard. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ah oui, ok. Ouais.
qu'est-ce qu'il y a ici? Oula, des fenêtres. Ah non, d'accord, ok, pardon, j'ai pas vu. C'est un train en fait. Louis Voilà, told y a me pas there de- were secret passages, but I never believed him. Non, c'est cette clé? Ah oui. Et ben ça rentre dans le cadenas. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Bon, le passage Now it secret. was time to find out what my mom had been afraid of. Ta mère avait peur. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Une chambre. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I got the sense Edie had spent a lot of time here, before my mom sealed the doors. Molly. 1937 à 1947. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Le trou de la porte. Alors ça a un nom, excusez-moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. D'accord. Donc en gros, elle avait un lapin, ou un hamster, ou un truc comme ça. Bon, ici, à mon avis, il y a la première histoire de Molly. On va se laisser pour cette Being première inside vidéo. for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. C'est-à-dire qu'elle n'y était jamais rentrée jusqu'à maintenant. On va se laisser pour cette vidéo. On continuera la prochaine fois. Pensez à vous abonner, à liker si vous voulez qu'on continue la série. Moi, je vous dis à la prochaine.